ya KEMSA nchini Jonah Manjari anazidi kulaumiwa kwa ufujaji wa mabilioni ya pesa katika halmashauri hiyo. Katibu wa Wizara ya Afya Susan Mochache anasema KEMSA ilipuuza agizo lake kutumia shilingi milioni 758 kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya COVID-19 na badala yake kutumia shilingi bilioni 5. Elizabeth Mutuko na taarifa hiyo. Akiwa mbele ya kamati ya uwekezaji, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Susan Mochache amekuwa mkali wa maneno kwa wanaotaka adhibiwe kwa sakata iliyotokea katika shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA. Mochache anasema alimwagiza afisa mkuu wa KEMSA aliyesimamishwa kazi Jonah Manjari kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya Korona kwa bajeti ya shilingi milioni 758, japo akampuuza na kununua vifaa vya zaidi ya shilingi bilioni 5. Further to tell him that you are therefore reminded to observe the authorities provided in procuring COVID-19 items unless otherwise advised. I also go on to tell them to note the concern of the Treasury that in future communications of this nature ought to go through the accounting officer in the Ministry of Health. So this is the letter I wrote to them, basically telling them that really we did not have money and they were out of line to have gone directly for 5 billion. And let me confirm that that money was not available. We did not have a budget of 5 billion to purchase COVID-related items. Gharama hii ya juu ikiwa ilichangiwa pakubwa na vifaa vilivyonunuliwa kwa bei maradufu ya bei za kawaida, lakini Mochache anasema hafai kulaumiwa kwa uovu huo, na Manjari, mwenyekiti Kembi Gitura na maafisa wengine wanafaa kubeba msalaba wao. Because KEMSA spent up to 7 billion procuring COVID-related items, they then wrote to the Cabinet Secretary, Ministry of Health, which is in accordance to the law, to seek for the Cabinet Secretary to allow them to sell the commodities that they were holding at the prevailing market price. And by selling at the prevailing market price, it means that we are basically going to have to absorb a loss of about 2 billion shillings. Wabunge wakiibua maswali kuhusiana na ukiukwaji wa sheria za uagizaji. Pia aliyekuwa afisa mkuu mtendaji Jonah Manjari kuiandikia Wizara ya Fedha licha agizo hilo kutakiwa kutoka kwa katibu mkuu. When the management came, they are still receiving goods, while the advisory is so clear that they should cancel all these commitment letters. They only cancelled one large one, because probably, but then even the other small ones collectively, they did not bother to cancel. You get a list, 1 week after the other, you get a readjusted one. Did it bring to your attention the fact that there is a problem of procurement? How it was humanly possible that within 1 week, these things could be readjusted if they were subject to procurement? With the board doing the day-to-day oversight, are we in a position to say that the board is effective? Or there is something wrong with our board and we really need to look at it for our future continuation. Yanajiri hayo bungeni, Maseneta na Wabunge wakishtumu vikali serikali wakidai kuwa imechangia vifo vingi vya wagonjwa wa Korona kwa kutoboresha huduma za hospitali za umma humu nchini. It is the responsibility of this House, the Senate, and the Health Committee. If the Health Committee is unable, Dr. Abdullahi is here, Vice Chair. Mr. Speaker, we revive the committee that we had, the ad hoc committee. And to our governors to seriously consider that whatever investments we make, we don't just invest in buildings, but we invest in solutions for the health of our people. Imagine people actually losing lives because of lack of oxygen. I mean, it's unacceptable. There is even UHC that was launched the other day by the president. Imagine, what is the cost of an oxygen? It's actually nothing compared to the budget that goes to the county governments. Licha ya idara za kupigana na ufisadi kushirikizwa kutoa ripoti kuhusiana na uchunguzi wa sakata ya KEMSA, hamna hatua yoyote imepigwa hata baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa makataa. Elizabeth Mutuko, TV 47 Nairobi.